have you on our show. And I'm here. It's an important topic that you guys are discussing, Thank you and very if I can much. make a contribution. And also today's it'll be topic good. particularly, we thought is a good idea. I know parents know about Ofsted, but when we'll talk to you because you experienced, Ofsted inspections, and you can talk about this in a way so parents will understand even better way, I would say. So welcome. আবু হোসেন সাহেব, আপনার সাথে ছিলাম আমি বিরতির আগে, জাস্ট এই চারটা এলিমেন্ট নিয়ে আপনি জাস্ট শেষ করার আগে আমি ব্রেকে গেছিলাম। তো এই যে চারটা এলিমেন্ট নিয়ে কথা হয়, এই চারটা এলিমেন্ট আমি বলছিলাম যে টাইম স্কেলের ব্যাপারটা, আপনি বলছিলেন যে কখন হয় সেটা 4 years। ইউজুয়ালি আমি বলছিলাম যে আউটস্ট্যান্ডিং অথবা গুড স্কুল হলে 4 years রানিং, বাট প্রিভিয়াসলি ইট ইউজ টু মানে 7-8 years আপনার যে সমস্ত আউটস্ট্যান্ডিং স্কুল হয়তো 7-8 years চলে যেতে পারে। রিসেন্টলি আপনার 10-12 years কি সোয়ানলিজ স্কুল 7 after 7 years they had offset recently। তো এরকম অনেক স্কুল আছে আপনার যেগুলো আউটস্ট্যান্ডিং ছিল 7-8 years পর চলে যেত, কিন্তু টাইম স্কেল সাধারণত 4 years হয়, এবং যে সমস্ত স্কুল অ্যাডিকুয়েট বা ইনএডিকুয়েট হয় সেজন্য ওইগুলো আলাদা ব্যাপার। ওইগুলো 4 বছরের ভিতরে পড়ে না, হয়তো 1 বছরের ভিতরে আপনার যে অ্যাকশন প্ল্যান দেবে, অ্যাকশন প্ল্যান যদি সাকসেসফুল হয় ইনএডিকুয়েট স্কুলের ক্ষেত্রে, তারপর আপনার নেক্সট আবার অফস্টেট আসবে, তো ফুল অফস্টেট না, তখন আপনার ওই পার্টি অফস্টেট আসবে, যেগুলো মনিটরিং করার জন্য যেগুলো অ্যাকশন দেওয়া হয়েছে অ্যাকশনের উপরে করার জন্য, ওইগুলো আপনার ইনএডিকুয়েট স্কুলের জন্য। আর এডুকেট হলে আপনার তারপরও যে সমস্ত টার্গেট এবং এইম অ্যান্ড অবজেক্টিভ থাকবে সেটা মিট করার জন্য আবার ইন্সপেকশন, কিন্তু ফুল ইন্সপেকশন যেটা আপনার প্রপারলি আসে সাধারণত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আশিদ আলী, আপনি আপনার কাছে ফার্স্ট মিনিটে আপনাকে আমরা মিস করলাম। তো আবুল সাহেব একটু জিনিসটা শেয়ার করেছেন, আপনি হয়তো বাংলা বা ইংলিশেই বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই। উই আর টকিং অ্যাবাউট লাইক what does Ofsted mean for us, for school, and also what are the ratings? I mean, if you'd like to highlight about this, and also what do Ofsted want to see? Okay, so thank you. Ofsted stands for Office for Standards in Education, and they are a government-appointed body to independently carry out inspections to make sure that the minimum standards are being met by schools. So, as you mentioned, there used to be 4 categories of schools: outstanding, good, requires improvement, inadequate. So recently they've made some changes, and that came down to as a result of Ruth Perry, the head teacher who took her own life, having received an inadequate Ofsted inspection. That's, again, this went to the courts, and they found out that there was misinterpretation, there was lots of bias, lots of subjectivism, and what one person thinks is nice, somebody else says not nice. What one person says is good, somebody else says not good. So it took the death of a head teacher before there was systematic change. So now I did go through a recent inspection. Instead of having one 90-minute phone call, they start off with 3 phone calls, and they ask you about your head teacher well-being. I'm not sure if they really care, but they made an effort to say, have you got someone to go back to if you are concerned? If the head teacher is unwell, maybe they will say. Teachers have got powers to say, I'm sorry, I don't want to carry out this inspection anymore because I don't feel well. I feel under pressure. I don't feel it's fair. So, there has been some change, but it took the death of a head teacher. But it's not just one head teacher who died. Very sad. Many head teachers retire after inspections. Many become critically ill. And probably they're suffering mentally now. 100%, because you are leading a school. All it takes is 1 or 2 children or 1 or 2 staff to have a bad day at work or say the wrong words, and then your leadership is under scrutiny and your school is under scrutiny. I can control what comes out of my mouth, but I cannot control what comes out of the mouth of my staff or my students. Yeah. And sometimes, inspectors have gone out to schools and done disservice to the profession, and as a result, there's been negative consequences. But on the whole, it is important that government money is spent correctly, that people are following a set curriculum which is ambitious. They are tracking attendance, behavior, exclusion of schools. Yes. It is a broad and balanced curriculum. The examinations that the children are taking are appropriate, and they are benchmarked against national standards. So this part of Ofsted is good. Aims are good. 100%. Elements. Some of the inspectors are not highly, they are trained, but in terms of the skill level or their experience in education, I have met a lot of inspectors who've never made it to deputy head level, never mind being head teachers. So I don't really understand the pressure of head teachers. One of the easiest jobs in the world is to go and criticize and find faults. Yes. Doing it better is hard.
Absolutely. So, as you mentioned before, there are 4 areas, and our schools will get 4 grades for the quality of education, which is your curriculum and your examination results, your assessment systems, and so on. Then the second part, you mentioned, is behavior and safety, Yes. personal development, Yeah. leadership and management. Yes. Okay. Within that, they will look at what is the provision for children with special needs. Yes. How are schools addressing the children with learning needs, behavioral needs, children who are more able, who can access year 10, year 11 work at the age of year 7. Yeah. So you need to be able to provide and demonstrate that these children are making progress. There has been a huge focus since COVID on reading and literacy development. So schools have worked really hard to make sure that they can demonstrate that children have fluency in reading, and they're reading appropriate to their age group. So, for example, as a school, we took massive initiatives to make sure that every child is a reader, not only giving them books to read at home, but we've got a specific reading curriculum. Recently, over the last 3 or 4 years, I've had English graduates, 2 or 3 English graduates, to work with a small number of children who are behind. One of our current English graduates is actually an Oxford graduate, working with students to support their literacy and reading development. Another one has got first class in English from Liverpool University, again working to support the reading and development of students who are below their actual age. So these are some of the changes that we've made as a result of previous Ofsted inspections. This is very good to share your sort of experience with them, and also talking to inspectors and taking advice from them as well. I mean, definitely, but parents, when we hear as a teacher or parents Ofsted, people get sort of scared, like, oh, Ofsted, or it's a scary word, Ofsted. But Ofsted should be for the support, isn't it? Well, of course, but what parents have to realize is that report is important. It is a very shallow report. You Yes. cannot judge an organization in 1.5 days, and this is exactly what they try and do. I guess snapshot but parents need to play the part. They have opportunities to do the parental questionnaire. Absolutely. Students will get a questionnaire as well. Those feedback are discussed by inspectors with their teachers, and whether they look at it as a criticism or not, teachers like me who want to improve the school continuously will take those feedback on board. So it's important that parents do engage, do make sure that the children attend school regularly, including on inspection days, and do complete that questionnaire. If groups of parents want to meet inspectors, they can go in and say, I would like to meet the lead inspector, and tell them how wonderful our school is, or the experiences that they get if it's not wonderful, and both are relevant and valid for inspections. That's very good. আমি তাহলে আপনার কাছে যদি আসি, একটা বিষয়ে, যে রিসেন্টলি ইউ ফেসড Ofsted inspection in July, definitely. আশিদ আলী সাহেব যেটা বললেন, যে প্যারেন্টসের যে ভিউ, যেগুলা আপনার স্কুলে ডেফিনেটলি প্যারেন্টসের ভিউ ছিল, আপনার একটু সংক্ষেপে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করেন, যে প্যারেন্টাল ব্যাপারটা, স্টুডেন্টদের ইন্টারভিউ, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন, এই ব্যাপারটা একটু শেয়ার করেন, if you don't mind. Mr. Ali covered full Ofsted. I mean, from the beginning to end. But there are so many elements in every under subtitles or the headings. So, আপনি যদি প্রথম Ofsted থেকে আমি বলি, যে Ofsted আসার আগে আপনাকে রিং করে আপনার হেড টিচারকে বা প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করবে, যে 1 ঘন্টা, প্রায় 1.5 ঘন্টা স্কুল সম্বন্ধে থরুলি ডিফারেন্ট কোয়েশ্চন জানবে, এবং কারিকুলাম কী চলতেছে, কতজন স্টাফ চলছে, কি প্ল্যানিং আপনার, তারপর আসবে আপনার সব ডকুমেন্টস দেখবে, all the documents, all the policies, the first day of the inspection or half day of the inspection, they will check everything. When the personal what is called safeguarding issues, everything, the building issues. তারপর যখন আসবে আপনার হেড টিচার বা প্রিন্সিপালের সাথে টাইম স্কেজুল নিয়ে আলোচনা করবে, তারপর আপনার বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য প্রপার ইন্সপেকশন আসে। সবচেয়ে বেশি আপনার তারা ফোকাস করে সেফগার্ডিং। ইফ এ স্কুল পাস ফ্রম সেফগার্ডিং, দে গো ফর দ্য কোয়ালিটি অফ এডুকেশন ইন আদার সাবজেক্টস। Safeguarding is so important. Very important. So under the safeguarding, there are so many things. In the building, there are different elements. Say, আপনার fire exit এবং fire drill, all of those things. অনেক জিনিস, তারপর আপনার ওই যে অনলাইন বা কিংবা ডিফারেন্ট views কিংবা চিলড্রেন whether they're safe within this environment. Recruitment student, DBS, all things they checked it thoroughly. এবং রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে আপনারা প্রপারলি রিক্রুটেড হয়েছে কিনা, তারপর তার ডিবিএস স্টাফ রিক্রুটমেন্ট, এইগুলো আপনার পলিসি ডকুমেন্টারি একটা সেকশন। তারপর যখন আপনার ক্লাসরুমে যখন চেক করতে আপনার অবজার্ভ করে আসে, যেমন এই বছর আমাকে
লাস্ট টাইম অস্ট্রেলিয়া গুড পেয়েছি 2020-তে জানুয়ারি 2020, এইবারও আপনার গুড অ্যান্ড আউটস্ট্যান্ডিং হয়েছে আপনার। তো যে জিনিসটা তারা আপনার লেসন অবজারভেশন, এবার আমার ছোট স্কুল, ওনাদের চেয়ে অনেক ছোট স্কুল, তারপর 14 to 16 লেসন অবজারভেশন হয়েছে, এবার ডিপ ডাইভ অবজারভেশন হয়েছে। ডিপ ডাইভ, দ্যাটস ইট। তো ডিপ ডাইভ কয়টা সাবজেক্টের উপরে করে থাকি? ডিপ ডাইভ নতুন সিস্টেম। চারটা, হ্যাঁ, চারটা সাবজেক্টের উপর ডিপ ডাইভ। হ্যাঁ, আপনার ডিপ ডাইভ কি ছিল? মাইন্ড না করেন। ডিপ ডাইভ ছিল রিডিং, ম্যাথ, আপনার আর্ট, ডিটিআর, আর্ট অ্যান্ড ডিটি, এবং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, হুইচ ইজ ইন দ্য পিএইচএসসি। এই চারটা মানে থরোলি। তো অনেক সময় টিচার, ওই যে সাবজেক্ট লিডার্স যারা, তো আলহামদুলিল্লাহ উইথ ইউর দোয়া আওয়ার টিম ভেরি স্ট্রং, বিকজ I joined as a head teacher 2010, and all of the teachers have retained the same position, and they developed. For 14 years? Yes. Excellent, excellent. This is really marvelous. All the teachers, few seconds ago I told you, all of my colleagues, they are now head teachers, all of them. Because we are so confident, we don't face any challenge, because we know exactly what you're talking about. That's simple as that. Absolutely. All the teachers and the subject of the small schools, but all of them are subject leaders. So they ask so many questions. Each of the subjects, they have the folder, they have the schemes of work and everything. So often inspections, not only for the teachers, the head teachers, monitoring so many things. They check the folders of the teachers, they check the subject leaders, they